Urakaza neza tugiye kurebera rero hamwe lower level concept za C niturangiza dukomezanye turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe lower level concepts, turebere hamwe memory management, turebere hamwe linked list arrays, turebere hamwe n'ibintu biba actual under the hood, uburyo arrays zi pointinganamo, turebe uburyo memory address ziba 100 kuri arrays cyangwa se n'ahandi hantu hose. So rero nimba utarakora subscribe ushobora gukora subscribe kandi ushobora gusharinga ukana leavinga na comment, ugakora like kuri video kugira ngo n'abandi bantu babashe kwaccessinga cyangwa se babashe kuzibona kuri YouTube algorithms. So computer memory cyangwa se RAM is like a long street of small boxes. Each box can hold 1 byte cyangwa se 8 bits. Each box has a number called address, usually written in hexadecimal. Ikintu bishatse kuvuga iyo tudiringa na memory management tuba tu representinga single cyangwa se unity of binary digits muri single byte, not individual bits. Kugira ngo rero tubashe kwerekana cyangwa se tubashe kuaccessinga izo individual bits dukoresha icyo bita index cyangwa se address mu buryo bwumvikana cyangwa se buri scientific. Dukoresha memory address kugira ngo tu representing location of that individual bits. Usually kugira ngo ubashe kuba waka-accessinga cyangwa se wabona bits zigize 1 megabyte, ni ukuvuga ngo aba ari 1024 bits kilobytes. Mu gihe dushaka noneho kugira ngo ducalculating bits zigize 1 MB dukoresha dufata 1024 bits twarangiza tukamultiplyinga na 1024 bits kugira ngo twaccessinge cyangwa se tubone result of 1 MB bits zizigize. So nk'uko ubibona duhera kuri 0 n'ubundi duhera kuri 0 kugira ngo twa-identifying memory location. Duhera kuri 0 up to 0 up to FF, no kuvuga ngo tuba turi representinga decimal spaces. Ushatse kubihindura mu mubare ni uyu nguyu, no kuvuga ngo ufata bits ukaba multiplyinga na 1024 bits, ubundi ugakuramo 1 kugira ngo accessinge last element, kuko ubona yuko ni kimwe na array. Uhera kuri 0 ubundi ukageza kuri FFFF. What does contiguous mean? Contiguous means next to each other without gap, like sit in a row, sit1, sit2, sit3 in memory. Contiguous in memory, contiguous bytes touch directly, no kuvuga ngo buri memory location ibi touchinga ku yindi iyikurikiyeho directly as a sequence nk'uko ubibona hanga. Buri memory location ibi containing 8 bits represented by 1 byte, 8 bit, 8 bit, etc. That's how arrays store their elements. Turaza kubireba. Binary and hexadecimal. Memory only understand zeros and ones. Human use hexadecimal base 64, base 16 because it's shorter and cleaner. Example, binary this binary digits is equal to hexadecimal at location this. Hexadecimal is this represented by these binary digits. How data types use bytes. Each data types use fixed number of contiguous bytes. Each character represents a single byte. Integer took 4 bytes.
double took 8 bytes, it means that it's like eight addresses of the memory. If integer is equal to 42, start at 0 0 times, as you can see, it use this address until this address. It took 4 bytes of the memory. So ni ukuvuga ngo visually ni ukuvuga ngo nimba tudeclare wenda nka variable ifite uno mubare, ihita itukinga cyangwa se ipikinga for addresses, address ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Iyo ugerageje ku accessinga iyindi, or when you try to access another address, ushobora ku accessinga dangling address, cyangwa se address itabaho, cyangwa se itabaye allocated, cyangwa se ukaba waka accessinga indi variable itari related niyo ushaka ku accessinga. Urugero nk'aha ngaha hariho ino location aho ushobora gusanga zino binary digits. Characters ASCII chart ni ukuvuga ngo kugira ngo turepresentinge characters cyangwa se amagambo, nabwo turepresentinga dukoresheje ASCII characters. ASCII digits ni ukuvuga ngo ni table representinga a character as a numeric value. So ni ukuvuga ngo zino numeric value nituzihindure muri binary, ino ni binary representation, twazistoringa muri RAM, tukazipresentinga dukoresheje random address yacuzinzwe na RAM, ubundi tukahita turepresentinga dukoresheje hexadecimal format, ariyo yingiyi, tukabikora kuri buri character, kubera ko buri character at least ifata 1 byte, ifata 1 byte, nkuko twabirebye. Ushobora kubireba ahangaha, buri character ifata 1 byte. So ni ukuvuga ngo zino character zose zikavarinze 3 bytes, kubera ko ari nini eshatu, ntabwo wazirenza, kubera ko uramutse uzirengeje ushobora kujya mu bintu by'ama segmentation faults. What is an array? Array is a block of contiguous memory. Example: when you declare an array with a size 3 and enter the 3 elements, here's how it looks in memory. Gutya niko bigaragara muri memory. Ni ukuvuga ngo buri nimba memory yacu uzinzwe ari iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo rero pickinga elements eshatu igarukira ahangaha, ubwo ngubwo izino ziba zidefininga 10 digits. Noneho iyi address kugeza kuri iyi ngiyi representing iyi ngiyi, iyi address etc. Gutya rero niko muri memory bizaba bimeze. Address eshatu zose zizarepresentinga single numeric character, cyangwa se zizarepresentinga umubare umwe, kubera yuko ari integer, kandi integer ihita itakinga block of contiguous memory. How CPU access memory? To get array position I, the CPU calculates using address plus base address plus index plus size of an element, then sends that address to the RAM to access and the RAM return the value stored in that location. Technically bino bishobora kuba bikorwa muri computer level cyangwa se muri hardware level, mu buryo tuzi yuko bikorwa muri binaries gusa. Hexadecimal niyo representation idufasha kugira ngo understanding uburyo hardware concepts zikoramo. Stack and heap memory. Stack ni nka
ni automatic memory, temporary memory used inside functions, stacks cyangwa se stack memory ishobora gustoringamo ama variable local variables, n'ibindi bintu bijyanye, ushobora no gukora research ukareba n'ibyo bijyanye na stack frame n'ibijyanye n'ibyo ngibyo, aho ushobora kudiringa aho ushobora gucreating ama variables cyangwa se n'ibindi bintu gusa muri block of codes. Ni ukuvuga ngo iyo bigiye gustoringwa, bistoringwa muri stack memory cyangwa se static memory mu buryo bworoshye, imanagingwa na C ubwayo. Heap memory ni dynamic memory, kandi iyo ugiye kudiringa nayo ubikora manual, ukamanaginga memory, ukaroketinga memory, ukaba wanayifreeinga cyangwa se ukayireleasinga memory. Utabikoze ushobora kudivinga muri memory leaks cyangwa se segmentation faults. Stack is fast and small. Heap is large and flexible. Ni ukuvuga ngo heap iba ifite memory ihagije kugira ngo ubashe kuba wadiringa na data structures zawe cyangwa se na program yawe urimo uradevelop. Linked list versus arrays. Type memory, access size. Array, contiguous memory. First, to access the element in array require the O of 1 time. Fixed. Linked list, scattered. Slow, require O of n operation to access an element in array. Flexible. Array use one memory block. Linked list can use multiple block of the memory locations, can use even multiple arrays depending of how you designed your linked list. So tuzagenda tubirebaho byose. In summary, memory is equal to long line of bytes. Address identify each byte. Array use continuous memory. Each data type occupy multiple bytes. CPU find an element using address math. Linked list use scattered memory. Everything in a memory is binary. So wakoze kubana nanjye rero. Nimba hari ikibazo wagize ushobora kurivinga comment, cyangwa se nimba ari igitekerezo ushobora kukilivinga muri comment, tukaba twarushaho kungurana ibitekerezo. Rero wakoze kubana nanjye, ugira ibihe byiza.